ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ದ ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅದರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನು, ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಬೋತ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಅಂಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 3 ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. So we know that A cross B vector ಏನು, if we consider vector A and vector B, vector A vector B consider ಮಾಡಿದ್ರೆ, if theta is the angle between them, vector A vector B, so n hat is a vector in the direction perpendicular to vector A and vector B. So A cross B will be magnitude A magnitude B sin theta n hat. So direction will be along n hat. Last video dalle nodidvi navu A cross B will be perpendicular to both vector A and vector B. So we know that A cross B is perpendicular to both vector A and vector B. So therefore e direction alli unit vector enagutte. So namagu gottide unit vector along the given vector is A by magnitude A, vector A by magnitude of vector A. So using the same concept, unit vector in this direction enagutte A cross B by magnitude of A cross B. Idu tagondre ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? It is a unit vector which is perpendicular to both the vectors vector A and vector B. Or also we can take B cross A divided by magnitude of B cross A. ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. So for given two vectors you will have two unit vectors which are perpendicular to both the vectors. One is along the positive direction, another one will be along the negative direction. ಎರಡು ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಎನ್ ಹ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ. ಸೊ ಇದೇನಿದು ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಬೋತ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎ ಅಂಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ. So using it, there are two very important questions, 3 ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. Find the unit vector perpendicular to each of the vectors A plus B and A minus B, where A is equal to I hat plus J hat plus K hat, vector B is equal to I plus 2J plus 3K hat. So ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಈ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇರೋ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ therefore let us take like this. Let C, vector C is equal to vector A plus vector B. ಅದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. A plus B ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 plus 1 2i plus 1 plus 2 3j plus 1 plus 3 4k hat. This is A plus B. Vector D now let us take it as vector A minus vector B. Vector A minus vector B ಅಂದ್ರೆ I minus I 0i ಬರೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ. J minus 2j, that is minus j hat, k minus 3k minus 2k hat. So this is vector D. We have to find the unit vector in the direction of C and D, in the direction perpendicular to C and D. So let us take like this. So we need C cross D, vector C cross vector D, I hat, j hat, k hat. First row 2 3 4, second row is 0 minus 1 minus 2. So simplify ಮಾಡೋಣ. I hat into 3 into minus 2 minus 6 minus 1 into 4 plus 4 ಆಯಿತು. Then minus j into 2 into minus 2 minus 4 minus 0 into 4 is 0 plus k hat into 2 into minus 1 minus 2 minus 0. So ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ, you will get C cross D as minus 2i minus into minus plus 4j minus 2k hat. Okay, so ಇದರ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ C cross D, ಇದು ವೆಕ್ಟರ್ C cross D ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ C cross D ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೂಟ್ ಆಫ್ minus 2 whole square is 4, 4 square is 16, 2 square is 4 again. So 20 plus 4 root 24. So root 24 can be taken as 4 into 6 into 4 ಅಂತ ತಗೊಬೋದು. So that is 2 root 6.
right? Now, therefore, unit vector perpendicular to both vector C and vector D, that is A plus B and A minus B, is, so what is the formula? N hat is equal to C cross D by magnitude of C cross D. So that is nothing but minus 2i plus 4j minus 2k hat divided by 2 root 6. So divide ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನ 2 by 2, that is minus 1 by root 2 root 6i, 4 by 2 ಅಂದ್ರೆ plus 2 by root 6j, then minus 2 by 2 cancel ಆಗಿ minus 1 by root 6k hat. So this is the unit vector which is perpendicular to both vector A and vector A plus B and A minus B required. Okay, ಇದೇ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆ, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇದು ಕೂಡ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು, and this is also very important question for 3 mark. Find a unit vector perpendicular to each of the vectors A plus B and A minus B, where A is equal to 3i plus 2j plus 2k, B is equal to I plus 2j minus 2k. ಇದು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇದೆ. Let us consider like this. Let vector C is equal to A plus B, add ಮಾಡಿ 3 plus 1 that is 4i, 2 plus 2 that is 4j, then 2 minus 2 0k ಅದು ಬರೆಯಲ್ಲ. Vector D is equal to A minus B, subtract ಮಾಡೋಣ, 3 minus 1 that is 2i, 2j cancel ಆಯಿತು, 2 plus 2 that is 4k hat. Okay, this is vector C. Now we need vector C cross vector D. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ I hat, J hat, K hat. 4 K ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ 0, 2 J ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ 0, K ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ is 4. ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಬೇಕು. I J K ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ K ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ 0, ಇಲ್ಲಿ J ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, J ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ is 0. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? I hat into 4 into 4 16 minus 0 minus J hat into 4 into 4 16 minus 0, then plus K hat into 0 minus 8, so that is 69 minus 16j plus 8k hat. We can take out 8 common, you will get it as 2i minus 2j plus k hat. ಇದು C cross D. Magnitude of C cross D ಏನಾಗುತ್ತೆ? Magnitude of C cross D is modulus of scalar, that is modulus of 8 is 8 only, into root of magnitude of this. 2 square is 4 plus 4 plus 1, 9 ಆಯಿತು, 4 plus 4 plus 1 9, so 8 into 9, sorry 8 into root 9, that is 8 into 3, 24. So magnitude of C cross D is 24. Therefore, unit vector in the direction of vector C and vector D is, so that is n hat is equal to C cross D by magnitude of C cross D. So ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ? C cross D ಅಂದ್ರೆ 8 times 2i minus 2j plus 2k hat divided by 24. 3's are cancel ಆಯಿತು. So that is, you will get it as n hat is equal to 2 by 3 I hat minus 2 by 3 j hat plus this is 1 by 3 k hat. So this is the unit vector which is perpendicular to both the vectors C and D, that is nothing but A plus B and A minus B. If we reverse the direction, we can also take C cross D instead of C cross D. D cross C is also a vector perpendicular to both vector C and vector D. ಅವಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? You will get the negative of this. Minus 2 by 3i plus 2 by 3j minus 1 by 3 k hat ಬರುತ್ತೆ.
So that is also a unit vector which is perpendicular to both vectors C and vector D. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಬರಿಬಹುದು. ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ C ಕ್ರಾಸ್ D ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, D ಕ್ರಾಸ್ C ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ತಪ್ಪೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದು ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟೇ. Right, so usually we will get two unit vectors which is perpendicular to both the vectors vector A and vector B. So one is in the direction perpendicular to positive direction ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಉಲ್ಟಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಒನ್ n hat ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋದ್ರೆ ಮೈನಸ್ n hat ಸಿಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಬೋತ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಕ್ವೆಶನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ. ದೆನ್ ಇದೇ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. So let vector A is equal to I plus 4j plus 2k hat, B is equal to 3i minus 2j plus 7k hat, C is equal to 2i minus j plus 4k hat. Find a vector D which is perpendicular to both vector A and vector B and C dot D is equal to 15. So if the vector is perpendicular to both vector A and vector B, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ A cross B is a vector which is perpendicular to both vector A and vector B. ಅಂದ್ರೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಡಿ ಅನ್ನೋದು ಇದರ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಡಿ ಸಿಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಗಿವನ್ ದಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಡಿ ಇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಬೋತ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಅಂಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರೋ ವೆಕ್ಟರ್ ಯಾವುದು? ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ. ಅಂದ್ರೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಡಿ ಅನ್ನೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ. ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್, ದೇ ಆರ್ ಕೊಲೀನಿಯರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಟೈಮ್ಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ. ಸೊ ಈಗ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಇಸ್ determinant of I hat, j hat, k hat. Then components of vector A are 1, 4, 2. Then 3 minus 2, 7. Simplify ಮಾಡೋಣ. That is I hat into 28 minus plus 4 ಆಯಿತು. Then minus j hat into 1 into 7. 7, 2 into 3, 6. Then plus k hat into 1 into minus 2, minus 2, 3 into 4, minus 12. Okay, so that is, we can write it as 32i hat minus j hat minus 14k hat. This is vector A cross vector B. Therefore, vector D ಏನಾಗುತ್ತೆ? lambda times 32i minus j minus 14k hat. ಈಗ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು, ವೆಕ್ಟರ್ ಡಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ದಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಅನದರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಗಿವನ್. ಸೊ ಗಿವನ್ ದಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಸಿ ಡಾಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 15 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರೇ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್. ಸಿ ಡಾಟ್ ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದಿಸ್ ವಿತ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಸಿ ಡಾಟ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ 2 into 32. 2 into 32 is 64. Then minus 1 into minus 1 plus 1. Then 4 into 14, that is minus 56 is equal to 15. So ಇದನ್ನ simplify ಮಾಡಿದ್ರೆ 65 minus 56 ಅಂದರೆ 9. 9 lambda is equal to 15. So lambda is 15 by 9. Simplify ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಾಮನ್ ಆಗಿ 3 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, that is 5 by 3. Therefore vector D ಏನಾಗುತ್ತೆ? Therefore required vector D is equal to lambda substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ that is 5 by 3 times 32i hat minus j hat minus 14k hat. So ಇದನ್ನ if we multiply it by 5, ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಇಟ್ ಬೈ 5 ಮಾಡಿದ್ರೆ 5 into 32 ಅಂದ್ರೆ 160 i hat minus 5 j hat. So if you multiply it by 5, that is 70 minus 70k hat into 1 by 3. ಸೊ ಹೀಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಬರಿಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಷ್ಟೇ ಬರೆದ್ರು ಸಾಕು.
right? Which is the required vector D, right? Okay, next, a very important question for exam. Find the area of triangle with vertices A of 112, B of 235, C of 115. 2 mark. Very, very, very important question. So area of triangle formula last class videodalla discuss ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು. If we consider ABC, so if vector AB is the vector A adjust and AC na vector B ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ vector A and vector B are adjacent sides of a triangle, then area of the triangle is half into magnitude of A cross B. ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ vertices ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Vertices are given to be 1 1 2, B of 2 3 5, C of 1 1 5. Now we have to find the area of this triangle using vector. How to find? You have to find out vector AB and vector AC, adjacent sides ಬೇಕು. So vector AB is vector joining 2 points, x2 minus x1 I hat, 2 minus 1 that is 1 I hat, 3 minus 1 that is 2 j hat, 5 minus 2 that is 3 k hat. This is vector AB. ಅದೇ ತರ vector AC ಏನಾಗುತ್ತೆ? Vector AC we will get it as 1 minus 1 0 I ಬರೆಯಲ್ಲ, 1 minus 1 0 j, 5 minus 2 that is 3 k hat, only 3 k hat. Okay, now j component ಇಲ್ಲ, I component ಇಲ್ಲ, ಅವೆರಡನ್ನ 0 0 ಅಂತ ತಗೊಬೇಕು. So we need vector AB cross vector AC. ಏನಾಗುತ್ತೆ? First row I j k, then second row components of vector AB is 1 2 3, components of vector AC is 0 0 3. Right, let us find the cross product of this. I hat into 2 into 3, 6 minus 0, minus j hat into 2 into 1 into 3, 3 minus 0, plus k hat into 0 minus 0 ಬರುತ್ತೆ, it is 0. So that is 6i minus 3j. This is magnitude of vector A cross B, AB cross AC. So therefore magnitude of AB cross AC ಏನಾಗುತ್ತೆ? Root of 36 plus 9, that is equal to root 36 plus 9 is root 41. Okay, ಅದನ್ನ simplify ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Therefore area of the triangle ಏನು? Area of triangle is half into magnitude of AB cross AC. ಇದರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು, AB cross AC. So magnitude of AB cross AC ಸಿಕ್ಕಿದೆ, therefore area ಏನಾಗುತ್ತೆ? root 41 by 2 square units, right, which is the required area of the triangle. Very important question for 2 marks. Okay, in the same way we have one more question. Find the area of the triangle having the vertex points A of 1 1 1, B of 1 2 3 and C of 2 3 1 as the vertices, as its vertices. ಅದೇ ತರ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, same form. If we consider ABC, A of 1 1 1, B of 1 2 3, C of 2 3 1. So AC cross AB cross AC find out ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So AB, vector AB ಏನಾಗುತ್ತೆ? Vector AB is 1 minus 1 0 I ಬರೆಯಲ್ಲ, 2 minus 1 that is 2j, then 3 minus 1 that is 2k. Sorry, 2 minus 1 that is j hat, 2 minus 1 j hat, 3 minus 1 that is 2k hat. Next, vector AC, 2 minus 1 that is I hat, 3 minus 1 that is 2j hat, then 1 minus 1 0k hat. ಅದು ಬರೆಯಲ್ಲ. Now find out AB cross AC. Vector AB cross AC is determinant of I hat, j hat, k hat. First I component ಇಲ್ಲ 0, j component is 1, k component is 2, I component is 1, j component is 2, k component ಇಲ್ಲ 0.
So expand the determinant I hat into 1 into 0, 0 minus 4 into 2 into 2 it is 4 minus j hat into ಇದು plus minus plus ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ minus j hat into 0 into 0, 0 minus 1 into 2 is 2. Then plus k hat into 0 minus 1. So simplify ಮಾಡಿ, that is minus 4i hat minus into minus plus 2j hat plus plus into minus minus k hat. ಇದು AB cross AC. Find out magnitude of AB cross AC. So that is equal to root of 16 plus 4 plus 1, that is root 21. Therefore area of triangle is equal to half into magnitude of AB cross AC. So that is root 21 by 2 square units. So which is the required area of the triangle. ಎರಡು very very important question for 2 mark. Okay, ಇದೇ ತರ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ, ಅದು ಕೂಡ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫೈಂಡ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ whose adjacent sides are determined by the vectors vector A equal to I minus j plus 3k hat and vector B equal to 2I minus 7j plus k hat. ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ಸೈಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಇಫ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ adjacent sides are given directly. ಇದು ವೆಕ್ಟರ್ A, that is I hat minus j hat plus 3k hat. ವೆಕ್ಟರ್ B ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಈ ವೆಕ್ಟರ್ A and ವೆಕ್ಟರ್ B are directly given. So A B C D parallelogram ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ if two adjacent sides are given, then what is the area of the parallelogram? Magnitude of A cross B. At last ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ವಿ. So therefore find out vector A cross vector B. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? A cross B. A is first row I hat, J hat, K hat. Second row components of vector A, 1 minus 1 3, then 2 minus 7 K. That is 1. Okay, that is plus minus plus. Determinant evaluation I hat into minus 1 into 1 minus 1 minus 7 into 3 21 minus ಇದೆ plus ಆಯಿತು 21 minus J hat into 1 into 1 1 minus 2 into 3 6, then minus plus K hat into 1 into minus 7 minus 7 plus 2 ಆಯಿತು. So that is 20I hat minus 5 into minus 1, so plus 5J hat minus 5K hat. This is A cross B. Find out magnitude of A cross B. Magnitude of A cross B is root of 400. 20 square is 400 plus 25 plus 25. So that can be taken as square root of 450. So 450 is divisible by 9. So 9 in the divide madadre you will get it as 9 times 50. 9 times 50. Then again further ಇದನ್ನ 450 ಯಾವ ತರ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ನೋಡಿ, divisible by 9. So 9 into 9 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 9 into 5, 9 times 50. 50 can be further written as 9 into 25 into 2. Okay, 9 is 3 square, 25 is 5 square into 2. So completely this can be written as ಯಾವ ತರ ಬರಿಬಹುದು? 3 square 5 square, square root cancel ಆಯಿತು, 15 square ಆಯಿತು, 15 square into 2. 15 square into 2 is 15 root 2. So therefore area of parallelogram is equal to 15 root 2, that is magnitude of A cross B, that is equal to 15 root 2 square units. So which is the required area. ಅಥವಾ root 450 ಅಂತಾನೆ ಬರೆದ್ರು ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ root 450ನೇ ಬರೀರಿ.
Next, in the same way, ಇದು very important for 2 mark. This question is also very important for 2 mark. Find the area of the parallelogram whose adjacent sides are given by the vectors. Vector A equal to 3i plus j plus 4k, b equal to I minus j plus k. So direct agi A cross b ಮಾಡೋಣ. I hat, j hat, k hat, that is 3 1 4 1 minus 1 1. So simplify ಮಾಡೋಣ. I hat into 1 plus 4, then minus j hat into 3 minus 4 plus k hat into minus 3 minus 1. So that is 5i, 3 minus 4 minus 1, so plus j, then minus 3 minus 1 minus 4 k hat. This is A cross B. Find out magnitude of A cross B. So that is root of 25 plus 1 plus 16. Root of 25 plus 1 plus 16. You can simplify ಮಾಡಿದ್ರೆ we will get it as 25 plus ಇದು root 42 divide ಆಗಲ್ಲ ಯಾವುದರಿಂದನೂ. So 25 plus 16 ಅಂದ್ರೆ 41, 41 plus 1 so 42 divide ಆಗಲ್ಲ ಯಾವುದರಿಂದ. Therefore area of parallelogram is equal to root 42 square units. So hence the area of the parallelogram. Very important. ಇವೆರಡು ಕೂಡ very important. ಮತ್ತೆ previous ಎರಡು questions ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ. ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ವರ್ಟಿಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಫೈಂಡ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ವರ್ಟಿಸಸ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ವಿತ್ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. I have minus I plus half into j plus 4k, I plus half j plus 4k hat, I minus half into j plus 4k hat, I minus I minus half plus 4k hat respectively. Position vectors ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. You have to find what is the area of the rectangle. Rectangle is nothing but parallelogram. So therefore ಅದೇ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ನಾವು. ಈಗ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, they have given all the vertices of the position vectors of vertices given. So ಇದು A B C D ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ we need vector AB and vector AD ಇವೆರಡು ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇವೆರಡೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್, ವೆಕ್ಟರ್ ಓ ಎ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓ ಎ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಐ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಜೆ ಪ್ಲಸ್ 4k ಹ್ಯಾಟ್. ವೆಕ್ಟರ್ ಓ ಬಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಐ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಜೆ ಪ್ಲಸ್ 4k ಹ್ಯಾಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಓ ಸಿ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಐ ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಜೆ ಪ್ಲಸ್ 4k ಹ್ಯಾಟ್. ದೆನ್ ಓ ಡಿ is also given minus I minus half j plus 4k hat. So all these position vectors are given. We need the vectors vector AB and vector AD. Idu vector A, vector B. We want it. So find out vector AB. It is vector OB minus vector OA. OB minus OA is what? This minus this. I minus into minus 1 plus 1, that is 2i. ಹಾಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, 4 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, ಓನ್ಲಿ 2i. ಅದೇ ಪ್ಲಸ್ 0j 0k ಆಯಿತು. ದೆನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಡಿ, ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಡಿ ಈಸ್ ಓ ಡಿ ಮೈನಸ್ ಓ ಎ. ಓ ಡಿ ಮೈನಸ್ ಓ ಎ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಮೈನಸ್ ದಿಸ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್ ಮೈನಸ್ ಜೆ ಹ್ಯಾಟ್, ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಹಾಫ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಜೆ ಹ್ಯಾಟ್, 4k ಹ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ. So now only it is one dimensional vector, ಎರಡು AB and AD. Now we have to find out the area, means cross product ಬೇಕು. Vector AB cross vector AD. Find out the cross product. Vector AB cross vector AD ಏನಾಗುತ್ತೆ, I hat J hat K hat. Then components 2 0 0. ಏಕೆ ಕೆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಜೆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಐ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ 0, ಜೆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ is -1, ಕೆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ 0. Now simplify this, that is plus I hat into plus minus plus, plus I hat into 0 minus 0, minus j hat into 2
2 into 0, 0 minus 0 plus k hat into minus 2 minus 0. So that is 0i 0j minus 2k hat ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ. This is AB cross AD. Magnitude of AB cross AD ಏನು ಬರುತ್ತೆ? So root of minus 2 whole square is 4, that is 2 only. Magnitude of AB cross AD. Therefore, area of the rectangle ABCD is equal to 2 square units. So idu when they have given the position vectors of the given points ಅಥವಾ points direct ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ using vector joining 2 points, find out AB and AD, take their cross product, take the magnitude, you will get the area of the rectangle ಅಥವಾ parallelogram. Right? Idu if they have given the points or the position vectors of the points. Right? So in ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಟೂ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾರಲೆಲೋಗ್ರಾಮ್ ಆರ್ 2i minus 4j plus 5k and I minus 2j minus 3k. Find a unit vector parallel to its diagonal and also we have to find its area. Area find out ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ. How to find the unit vector parallel to its diagonal? It is very simple. ಸೊ ಇದು ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಈಗ ಈ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಯಾರಲೆಲೋಗ್ರಾಮ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ವೆಕ್ಟರ್ ಎ, ಇದು ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ, ದೆನ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಡಯಾಗನಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು. ಈ ವೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿಗೆ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರೋ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ವೆಕ್ಟರ್ ಸಿ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವಿ ಶುಡ್ ಫೈಂಡ್ ಎ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ ಸಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಲೆಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಸಿ is equal to vector a plus vector b. Okay, so vector along this direction we will have to find out what is the unit vector. So where C is, vector C is along the diagonal of parallelogram. ಇದನ್ನ ನೇಮಿಂಗ್ ಕೊಡೋಣ ABCD. Diagonal of parallelogram ABCD. Okay, now this is along the diagonal. ಈ directional unit vector ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ vector C by magnitude of vector C ಬೇಕು. So let us find out vector C. Vector C is 2 plus I. 2 plus I. ಇದು vector A ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Let us consider vector A is equal to 2I minus 4j minus plus 5k hat. This is given. Vector B ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. I minus 2j minus 3k hat. So add them. 2 plus 1 3i minus 4 minus 2 minus 6j 5 minus 3, that is plus 2k hat. This is vector C. Magnitude of vector C ಏನಾಗುತ್ತೆ? Magnitude of vector C is root of 9 plus 36 plus 4. So root 49, that is equal to 7. So magnitude vector C is 7. Therefore unit vector along vector C is C hat is equal to C by magnitude of vector C. So ಏನಾಗುತ್ತೆ? that is 3i minus 6j plus 2k hat whole divided by 7, or this can also be taken as 3 by 7 I hat minus 6 by 7 j hat plus 2 by 7 k hat. This is the vector which is along the unit vector along the diagonal of the parallelogram. Right? Very simple. Sum of the vectors concept ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು. Now how to find the area ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. You have to find the cross product of these two and take the magnitude. So to find area,
So let us find vector A cross vector B, that is determinant of I hat, j hat, k hat. A cross B is 2 minus 4 5 1 minus 2 minus 3. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ I hat into minus into minus 4 into 3 12 minus 10, minus into minus plus 10, then minus j hat into 2 into minus 3 minus 6, 1 into 5 5, then plus k hat into minus 4 plus 4, so that is 22 I hat plus 11 j hat, ಅದು 0 ಆಯಿತು, 0 k hat. This is A cross B. So we can take out 11 common in this. A cross B ಇಲ್ಲಿ 11 ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ you will get 2i plus j hat. Magnitude of A cross B find out ಮಾಡಿ. Magnitude of A cross B ಏನಾಗುತ್ತೆ, 11 is a scalar. Magnitude of this is 2 square plus 1 square, 4 plus 1, that is root 5. So 11 root 5. Therefore area of the parallelogram is equal to 11 root 5 square units. So that is the required area of the parallelogram. Right. So ಇಲ್ಲಿಗೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ನಾವು 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ, ಅದು ಕೂಡ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳಿಂದ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ನ ಆದಷ್ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಬೇರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ 2 ಮಾರ್ಕ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಇವೆರಡು ಚಾಪ್ಟರ್ಸು. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.